Hello my dear students, welcome back to Fabzo. Sensations and responses എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ സെൻസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ we are moving to the next part, generation and transmission of impulses. Our nervous system manages control and coordination through impulses. And ഈ ഇമ്പൾസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ. ഈ കാണുന്ന ന്യൂറോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡും ഇന്നർ സർഫസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡുമാണ്. ചില അയോൺസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻ. വെൻ ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ്, ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അയോൺ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ചേഞ്ചസ്. ആൻഡ് as you can see here, the inner surface become positively charged and the outer surface become negatively charged. So these momentary charge differences stimulates its adjacent parts and similar changes occurs there too. ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയും ഇമ്പൾസസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഇങ്ങനെ ന്യൂറോൺസിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ആണ് ഇമ്പൾസസ്. ആൻഡ് ഇനി ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിനാപ്സസ്. നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് റീച്ച് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിൻ ആ ഇമ്പൾസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ്. ഇത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദ ഇമ്പൾസസ് ഫോംഡ് ഇൻ എ ന്യൂറോൺ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു അതർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് സെൽസ്. അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ ഫോം ചെയ്ത ഇമ്പൾസ് മറ്റ് ന്യൂറോണിലേക്കും അസോസിയേറ്റഡ് സെല്ലുകളിലേക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അഡ്ജസൻ്റായ രണ്ട് ന്യൂറോണുകളെയാണ്. ഇതിലെ ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബും അടുത്തതിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റും നമുക്കൊന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണാം. ഇതൊരു സിനാപ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ്, ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ. ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആക്സോണിൽ നിന്ന് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ സിക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദർ ടു ദ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ സിക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. അഡ്ജസൻറ്റ് സെല്ലുകളെയോ ന്യൂറോണുകളെയോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ, ഡോപ്പമിൻ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ്. മാത്രമല്ല, സിനാപ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ന്യൂറോൺ ടു അനദർ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? സോ നമ്മളിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? യെസ്, വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ്. അവിടെ നമ്മൾ ന്യൂറോൺസിലെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സ്റ്റിമുലസിനനുസരിച്ച് ചാർജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോൺസിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ദെൻ വി മൂവ് ടു സിനാപ്സ്. അവിടെ നമ്മൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സുകൾ കണ്ടു. കൂടാതെ ഒരു സിനാപ്സിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, സിനാപ്റ്റിക് ക്ലെഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും കണ്ടു. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റ് ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. സോ മീറ്റ് യു ഓൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Until then, bye and take care.
Question 1. The statements related to the generation and transmission of impulses are given below. Select the letters related to each statement and label in the figures given below. A. The charge difference in the axon membrane stimulates its adjacent parts, and the part which is stimulated regain in its original state. B. There exists a positive charge on the outer surface and negative charge inside the plasma membrane of the neuron. C. The momentary charge difference proceeds. Impulses get transmitted through axon. D. When stimulated, the outer surface of the plasma membrane becomes negatively charged while the inner surface becomes positively charged. Answer B, D, A, C. Question 2. A synapse is only the junction between two neurons. Do you agree with this statement? Why? Answer. Don't agree. It is the junction between two neurons, between a neuron and a muscle cell, between a neuron and a glandular cell. Question 3. The illustration given below indicates the transmission of impulses from one neuron to another. Observe the illustration and answer the following question. A. Identify the part in the illustration. B. Identify the chemical substance which is secreted from A. Give one example for this chemical substance. Answer A. Synapse. B. Neurotransmitters, acetylcholine or dopamine. Question 4. Analyze the illustration of impulse transmission through axon and answer the following questions. A. What are the changes that take place in illustration B when compared to A? Give reason for this change. B. Explain how this change brings about the transmission of impulses through axon. Answer A. When stimulated, ionic equilibrium in the particular part changes and the outer surface of the plasma membrane of axon becomes negatively charged while the inner surface becomes positively charged. B. 1. These changes generate impulses. 2. The momentary charge difference in the axon stimulates its adjacent parts. 3. Similar changes occur there also. 4. Impulses get transmitted through axon. Question 5. The following figure shows the distribution of ions on either side of the plasma membrane of the axon. Analyze the figure and answer the following. A. Why is there a difference in charge distribution on either side of the plasma membrane? B. What changes do the stimulus create in the charges on either side of the plasma membrane? How do these charges get transmitted through the axon as impulses? Answer A. The difference in the distribution of ions. B. When stimulated, in that particular part, the outer surface of the plasma membrane becomes negatively charged while the inner surface becomes positively charged. The momentary charge difference stimulates its adjacent parts and similar. Question 6. How is the impulses transmit through the neurons? Answer. When impulses
reach at the synaptic nodes, a chemical substance known as neurotransmitter released in the synaptic cleft. This neurotransmitter stimulates the adjacent dendrites to form new electric impulses. Question 7. Synapse is the junction between dash. Answer: two neurons or a neuron and a muscle cell or a neuron and a glandular cell. Question 8. Write the examples of neurotransmitters. Answer: acetylcholine and dopamine. Question 9. Synapse helps to dash. Answer: regulate the speed and direction of impulse. Question 10. Write the different types of nerves and their functions like the example given below. A. Mixed nerve carries impulses to and from the brain and spinal cord. B. C. Answer: B. Sensory nerve carries impulse to the brain and spinal cord from various sensory parts of the body. C. Motor nerve carries impulses from the brain and spinal cord to various parts of the body.